Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu har'a material management boqonnaa sadaffaa kan eegallu ta'a. Boqonnaa tokkoffaa fi boqonnaa lammaffaa asiin dura hojjenneerra. Warroonni viidiyoo kana argitan material managementii guutuusaa warri barbaadan gara duubaa deemtanii chaaptarii tokkoffaa fi lammaffaa ilaaluu dandeessu. Har'a boqonnaa sadaffaatiin purchasing kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa akkuma beekamu dhaabbanni kamiyyuu especially manufacturing yoo ta'e wanta fabrikaawwan garaagaraa wantoota garaagaraa kan oomishu yoo ta'e whatever good or services akkasumas even accessory for other industry ta'uu danda'a. Dirqama raw material bituun jira jechuudha. Equipment garaagaraa partii garaagaraa bituun jira jechuudha. Isa sanaani purchasing kan jennu. So in an industry, purchase means buying of equipment, materials, tools, parts or required for industry. Maybe equipment ta'uu danda'a, material ta'uu danda'a, partii isaa ta'uu danda'a, toolii garaagaraa ta'uu danda'a. Industrii sana warshaa sanaaf wanti bitamu jira jechuudha. Adeemsa sana maal jennaani purchasing jennaan jechuudha. So the importance of purchase function varies with nature and the size of an industry dha. Egaa small industry fi large industry gaafa ta'u purchase nature isaa garaagarummaa qaba. Function of purchasing is garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf in small industry this function is performed by works manager, and in large manufacturing concern this function by the direct department. A small scale industry yoo ta'e manager by itself purchaser ta'uu danda'a. Garuu large manufacturing concern or large manufacturing company yoo ta'e garuu separate department purchasing department jedhamee jira jechuudha. Kanaaf for small industry and large industry gaafa ta'u purchasing department sun well established ta'uu danda'a, separate department ta'uu danda'a bifa sanaan jechuudha. There are three basic types of purchase in general: industry buyers, merchant buyers and ultimate buyers jennee bakka sadiitti qooduu dandeenya purchase kana. Industry buyers gaafa jennu who buys raw materials, stores and equipment for manufacturing purpose. Yoo waa tokko oomishuudhaaf bittaan adeemsifamu, materiaaliin adeemsifamu kan bitamu yoo ta'e bittaa sanaan industrial buyers jennaani. Merchant buyer kan jennuun who buys goods for resales and include wholesalers, retailers and speculators dha. Kun immoo chirchaaroodhaaf warroota gurguran yookaan jimlaa akka fafaayisa jennu isaanan sanniiniidhaaf isaanan sanniin hammata jechuudha. The so called merchant buyers gaafa jennu. So an ultimate buyers kan jennuun immoo guyyaa guyyaan namni kamiyyuu wanta tokko consume gochuudhaaf bittaa ni adeemsisa. So the consumer who purchase good for consumption purpose is called ultimate buyers. Nutis ni binna, warri fabrikaa gurguddaa qabus ni bita, akkasumas warroonni wholesale garagaraa chirchaaroo garagaraa hojjetanis bittaa ni adeemsisu jechuudha. Based on their scope, based on their size, purchase kana bifa sadiin industrial buyers, merchant buyers and ultimate buyers jennee qoqqooduu dandeenya jechuudha. So kanaaf purchasing jechuun definition isaa akkamii? Saayintistoonni garagaraa bifa kamiin purchasing define godhan kan jedhu haa ilaallu. Look, namichi yookaan saayintistii Walter jedhamu industrial purchasing is the procurement by purchase of the proper material, machinery, equipment, supplies of the stores used in the manufacture of the products and adapted to the market in the proper quantity, the quality at the proper time and the lowest price consistent with the quality desired. Namichi Walter jedhamu egaa industrial purchasing especially akkamitti define godhe purchasing or industrial purchasing jechuun the procurement by purchase department ama by purchase by purchaser jechuudha. Yes, department in purchaser jedhamu kophaa jira. Inni sun procurement garagaraa adeemses yeroo sana materialii barbaachisu especially proper material machinery barbaachisu, equipment barbaachisu, supply garagaraa kan barbaachisu dhaabbata yookaan warshaa sanaaf yeroo barbaadametti quantity barbaadamee fi quality barbaadameen dhaabbata sanaaf gaafa dhiyeessu purchasing jennaani. Garuu kana keessatti namichi kuni gaafa bittaa adeemsifnu wantoota binnu kana hunda at the lowest price with a consistent quality. Gatii madaalawaan garuu quality barbaadnu wanta tokko gaafa binnu the so called industrial purchasing jennaan jedhe namichi Walter jedhamu. So mine is the objective of good purchasing. Egaa amma purchasing jechuun maal akka ta'e kan jedhu hamma tokko kan hubannu yoo ta'e purchasing jechuun wanta tokko bituudha. Raw material ta'uu danda'a, spare part ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa dhaabbata tokkoof ta'uu danda'a, consumptioniidhaaf ta'uu danda'a, jimlaa yookaan chirchaaroo gurguruudhaaf ta'uu danda'a. Generally suni purchasing jedhama.
Purchasing keessatti immoo wanti bitamu quality isaa, quantity isaa fi yeroo barbaadame keessatti at optimum price, at optimum cost argamuu qaba kan jedhu hubannoo keessa erga galchitanii amma objective of good purchasing immoo maa inni kan jedhu laallaa jechuudha. So the following are the objective of an effective purchasing jedha. Tokkoffaa maintaining continuity of supply. Especially manufacturing industry keessa kan jiru yoo ta'e dhaabbanni tokko waa oomisha, wanta tokko oomishuudhaaf, product yookaan service kennuudhaaf supply barbaada, dhiyeessii barbaada jechuudha. Kanaaf dhiyeessiin suni continuity kan qabaatu ta'uu qaba jechuudha. Gaafa good purchasing gaafa jennu the supply must be continuous or continuity of supplier can be maintained ta'uu qaba. Inni biraa standard of quality. Yes, wanti binnu, wanti raw material haa ta'u, spare part haa ta'u, wanti nuti barbaannu hundi isaaniitu maal ta'uu qabu? Dirqama standardii quality sana guutanii kanneen argaman ta'uu qaba. Inni biraa immoo as duplication, wastage and obsolescence must be avoided. Yes, osoma qabnu, osoma story keessa qabnu, inventory keenya osoo sirnaan checking godhin kan binnu yoo ta'e wastage tu baay'ata. Obsolescence jechuun wanti binnu sun expire ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf expire datein isaa akka hin geenye duplication maal gochuu qabna? Avoid gochuu qabna jechuudha. Wanta barbaachisu yeroo barbaachisu keessatti bituu qabna malee osoma jiru irratti dabalannee bituu hin qabnu jechuudha. Inni biraa maintenance of company's competitive position. Yes, yeroo hundaa good purchaser can be help to maintain competitive advantage. Maaliif competition hin jira, business kamiyyuu service industry haa ta'u, manufacturing industry haa ta'u, competition hin jira. Kanaaf competition sana keessatti turuudhaaf immoo yookaan immoo competitive advantage qabaachuudhaaf good purchasing nu barbaachisa jechuudha. Yes, wanta tokko gaafa oomishnu product keenya amma samoona kana jiru nu eegaa jechuu hin dandeenyu customerota keenya. Maaliif dhiyeessiin qabnu samoona kana oomishaan jirru kanaaf amma tokko torbee tokkoof yookaan guyyaa 15 nu obsa yoo jennee customeroonni keenya deemuu danda'u gara kompiitaroota keenya biratti jechuudha. Achumatti immoo hafuu danda'u osoo hin deebiin. Kanaaf kompiitaroota keenya yeroo hundaa tursiisuu gaafa barbaadnu good purchasing habit qabaachuu danda'u qabna jechuudha. Inni biraa immoo good company's image. Yes, kaampaniin keenya image isaa beekamtiin inni hawaasa keessatti qabu especially positioning isa jennu kan marketing irratti ilaalle suni it's very important jechuudha. Inni sun maintain ta'uu turuu qaba. Imaging product keenya, imaging company keenya customerota keenya biratti yeroo dheeraa kan turu ta'uu qaba jechuudha. Inni biraa developing alternative source of supply. Yes, supplier keenya tokko qofa qabannee deemuu hin qabu. Supplierota alternative ta'an qabaachuu danda'u qabna jechuudha. Maaliif maintain the competitive advantage jenneerra, position jenneerra waan ta'eef isa maintain gochuudhaaf supplierin keenya lamaa sadi ta'uu qaba. Source of supplying keenya alternative qabaachuu danda'u qabna jechuudha. Maaliif wanta dhiyeessinu wanta binnu sanas quality isaa check gochuudhaaf waan nu fayyaduuf. Inni biraa to establish and maintain good relation with the supplier. Hariiroon nuti dhaabbata nuuf dhiyeessu wajjin qabnu must be what good ta'uu qaba. Hariiroo cimaa, hariiroo gaarii qabaachuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf good purchasing objective isaa inni guddaan wantoota kanneeniif jechuudha. Inni biraa function of purchasing dha beekamaadha. In order to fulfill the objective, objective amma reefu state goone sana the function of the purchase department can be summarized as follows. Tokkoffaa to receive purchase requirement and requisition from department. Dhaabbanni tokko departmentii garaagaraa qaba. Finance department, HRM department, marketing department, what you call production department, so called different are there. Kanaaf departmentii garaagaraa irraa requirementii sana maal godha walii qaqqaba, receive godha jechuudha. Sana booda requisition form guutuudhaan wanta barbaachisu performaadhaan hin barbaada jechuudha magaalaa irratti. Inni biraa to select the material to be purchased on priority. Yes, departmentiin kamiyyuu wantoota garaagaraa dhiyeessii garaagaraa barbaaduu danda'a. Garuu kan priority barbaadu jira, kan dursa kennamuu fi wanti hundi yeroo tokkotti guutamuu dhabuu danda'a. Kanaaf priority kan kennamu kami kan jedhu sana check gochuu danda'u qaba jechuudha. To select the source of supply. Kuma reefu dubbanne sana source of supply keenya eenyu isaanii alternative supply hoo qabnaayi kan jedhu adjust gochuudhaaf purchaseriin function isaa kan biraadha. Inni biraa to decide the purchasing of policy and the procedure. Yes, how we can purchase. What are the rule and the regulation? What are the procedure? Yes, isa sana decide gochuudhaaf gahee guddaa kan taphatu purchaseridha. Inni biraa to prepare specification and obtain tender and the quotation of the market material. Yes, materiali nuti barbaannu specification isaa maal ta'u qaba. Yes, hammam barbaanna, brandin isaa maal ta'u qaba, quality isaa, standardin isaa maal ta'u qaba kan jedhu specification baasuudhaaf nu fayyada, faayidaa guddaa qaba jechuudha purchasing keenya.
The other one is to purchase the proper quantity at the proper time. Yes, refs jenner. Wanta barbaachisu yeroo barbaachisu keessatti fiduu qaba purchaseriin tokko. Kanaaf to purchase a proper quantity with a proper quality jechuu dandeenya to the proper time. To purchase good quality of material at a cheapest rate kuni cost minimize gochuu danda'u qaba. Yeroo hundaa purchaseriin cost minimize irratti hojjechuu qaba. Maaliif our target is profit maximization one day. Profit maximization hojjechuudhaaf dirqama cost minimization is one scenario. The other one is to get deliveries at a proper place within the prescribed time. Delivery, transportation in jira. Raw material nuti barbaannu Dirreedawaa irraa Addis Ababa deema yoo ta'e Addis Ababa haga Dirreedawaa haga Addis Ababa kan delivery or transportation arrangement maal fakkaata eenyudhaan cover ta'a sa'a meeqa fudhata kan jedhu kana hunda adjust kan godhu what you call purchasing department dha jechuudha. To check and inspect material to make a prompt payment and operated. Yes, materialota jiran check gochuu, inspect gochuu, gatii isaanii calculate gochuu, pro forma sassaabuun. This is a function of what you call procurement. Principally samaini, what's the principle of purchasing? So the success of any manufacturing activities largely depend on the procurement of material of the right quality in the right quantities from the right source at the right time at the right price the right place, popularly known as 6 rights. The art of efficient purchasing jedhama kun wanta binnu tokko quality ni isaa right quality ta'uu qaba, quantity ni isaa, timing ni isaa. Yes, wanti ati barbaaddu yeroodhaan siif hin qaqqabu yoo ta'e bu'aan qabu. Even price ni isaa immoo madaalamaa ta'uu qaba, the right price. Source ni isaa yes falsified ta'uu hin qabu, substandard ta'uu hin qabu, below standard ta'uu hin qabu. Naaf source ni isaa tuyyuu the right source ta'uu qaba. Even the right place. Yes, wanti nuti supply especially yoo ta'e raw material nuti bakka wayii argannu transportation dhaaf mijataa hin ta'u taanaan cost dabala waan ta'eef the right place kan jennu sana jechuudha. Therefore, the success of especially manufacturing company warshaan garagara successful kan ta'u the 6R or the art of 6R kana efficiently kan qabaatu yoo ta'edha. The right quantity, the right qualities at the right time, to the right price, the right source and the right place. Kanaaf this is the basic principle of purchasing jedha jechuudha. Bakka kamittuu gaafa purchasing department irratti kan hojjettu yoo ta'e isaanan kanneen sirriitti qabachuun hubannoo keessa galchuun sammuu keessa qabaachuun baay'ee murteessaadha. Wanti binnu quality isaa maal ta'uu qaba? Quantity binnu immoo meeqa? Over ta'uu hin qabu, under ta'uu hin qabu, over stockis ta'uu hin qabu, under stockis ta'uu hin qabu jechuudha. Timing isaa immoo yeroo barbaadametti dhiyaachuun dirqama jechuudha. Costiin isaa immoo madaalamaa ta'uu qaba. Sourcing isaas beekamuu qaba. Iddoon isaa irraa binnu sun immoo wantoota garagaraatiif factory ta'uu hin qabu. Especially transportation costiidhaaf sababa ta'uu hin qabu jechuudha. So the right quality gaafa jennu tokkoon isaa ilaaluudhaaf the term right quality refers to suitability of an item for the purpose of its required. Yeah. The right quality gaafa jennu wanti barbaannu sun raw material nuti binnu sun wanta barbaannu sanaaf purpose nuti barbaannu sanaaf ta'uu ooluu danda'u qaba jechuudha. The use of standard specification, brand name or trade name helps in purchasing the required qualities of material. The quality must be built into the product jedha. Brand isaa, trade name isaa, akkasumas standard of specification suni guutamuu dhabu isaa sirriitti erga mirkaneessine booda kan nuti wanta tokko purchase goonu. Kanaaf the right quality gaafa jennu almost qulqullinni isaa the more baay'ee murteessaadha jechuudha. Baay'ee murteessaadha. Right quantity, the right quantity is a quantity that may be purchased at the time with the minimum total cost and which avoid shortage of material. Hir'innis jiraachuun qabu akkasumas excess ta'uu hin qabu jechuudha. Excess purchase kan goonu yoo ta'e overstocking tu jira. Minimum amount kan binnu yoo ta'e immoo understocking jedha. Kanaaf shortage uumama. Shortage uumamuu hin qabu. Excessive purchase hin barbaachisu maaliifi inventory keenya irratti costi dabalaa deema jechuudha. Unnecessary blockage, even obsolescence jiraachuu danda'a. Wanti nuti binnee achi store goone sun expire ta'uu qaba. Magaalaa keessa ba'uu qaba. Danda'a. Maaliif yeroo ammaa teknoolojii yeroodhaan update ta'aa jira waan ta'eef wanti nuti binnu sun yeroo boodamee barbaadamuun isaa gadi bu'u ta'uu kan gadi bu'e ta'uu qaba. Danda'a. Brandin isaa jijjiiramuu danda'a. Kanaaf right quantity gaafa jennu sana. The right time gaafa jennu the time at which a purchase are to be made is vitally important. In case of item used regularly, the right time means the right when the stock reaches the minimum level. Yeah. Naaf the right time gaafa jennu wanti barbaadamu sun argamuu qaba jechuudha. Yeroo barbaadametti argamuudha gabaabumatti. Naaf isa sanaan the right time jenna jechuudha. Especially yeroodhaan wanta fayyadamnu qabaachuu danda'u qabna osoo hin dhumiin jechuudha.
So an action for the purchase of a new supply should be immediately initiated when the material reaches the order level. Ega action jechuun maal jechuudha wanta amkeenyaa fi wanti nuti qabnu raw material story keenya keessa qabnu almost dhumaa jira yoo ta'e dafnee maal gochuu qabna gara ajajuu sanatti deemuu qabna jechuudha. Gara barbaadutti deemuu danda'uu qabna malee erga guutumatti dhumee booda purchaseidhaaf deemuu hin qabnu jechuudha. Any under delay in supplying material on different job delays of production jedha yaa. Delay kan goone yoo ta'e almost production keenyas delay ta'aa deema. Yeroo sana customer keenya dhabaa deemnaanaaf at the right time wanti especially raw material especially industry keessatti services haa ta'u gaafa hojjennu the right time kan jedhu kun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf just in time kan jedhu GIT technique kan fayyadaman yeroo baay'ee wanti barbaachisu yeroo barbaachisu keessatti argamuu qaba. Even Kaizen philosophy can also be applied here. The right time kan jedhu kanarratti innis apply ta'uu danda'a jechuudha. The right source for the procurement of material is the supplier who can supply the material of right quality as ordered, in the right quantity as ordered, at the right time at which the material were required to supply it, and at agreed price with the supplier. Source gaafa jennu kuni almost supplierota keenya ilaallata jechuudha. Supplieronni keenya wanta barbaannu, wanta nuti barbaannu, quality barbaannu, quantity barbaannu, yeroo barbaannutti gatii madaalawaa ta'e gatii waliigaltee keenya osoo hin cabsin nu dhiyeessuu danda'u qabu jechuudha. So who is in a position to honor the commitment without much follow up jechuudha. Who has the necessary financial resource and the adequate manpower to handle the order. Who is well established with the higher reputation and the proven business integrity. Yes, reputation kan maqaa gaarii qabaachuu kan qabu ta'uu qaba jechuudha. Wannoon keenya supplieronni keenya. The source of material should be located within the reasonable distance from the buyer. Reasonable distance. Transportation nuti dabaluu hin qabu. Yes. Fakkeenyaaf raw material nuti barbaannu warshaan keenya Finfinnee keessa jira yoo ta'e nuti immoo Dirreedawaa jirra yoo ta'e raw materialin Adaamaa osoo jiru Dirreedawaa dhufuu hin qabu jechuudha. Kan nutti dhiyaatu sana akkaataa quality isaa erga mirkaneessine booda achi bituu danda'u qaba. Kanaaf source of material kun almost near distance ta'uu qaba jechuudha. And this will minimize the delivery delays, higher transportation charge, and improve personal contact between the buyer and the supplier, enable better after sales. Argitanii after sales services jiraachuu danda'a. Especially material garagaraa kan binnu yoo ta'e, machinery garagaraa warshaa keenyaaf kan binnu yoo ta'e, erga binne boodayyuu service barbaaduu dandeenya jechuudha. Kanaaf service gaafa barbaadnu supplierota keenya easily contact, easily accessed kan gochuu dandeenyu ta'uu qaba jechuudha. The right price, the main objective of any organization to procure the material item at the right price. Deciding the right price of the product depends on the variety of factors like quality, delivery, time, and the ultimate life of the material, the demand, supply curve, and the extent of competition, government restriction, after-sale service, discount offer, and terms of purchase. Ega right price gaafa jennu gatiin egaa wantoota garaagaraa irratti depend ta'a kuni beekamaadha. Fakkeenyaaf quality'n isaa murteessaadha. Wanti wal fakkaatu gatii wal fakkaatuudhaan bitamuu dhabuu danda'a based on their quality. Delivery time yoomiif barbaanna urgently gaafa barbaannu waan tokko gatii nutti dabaluu danda'a. Gaafa yeroo kennineef immoo industiriin sun gatii gadi bu'aa ta'e inni gurguruu danda'a. The life of material. Yes, yeroo dheeraa materialonni turan jiru kan yeroo gabaabaa keessatti immoo expire ta'antu jira jechuudha. Kunis gatii ni murteessa. Inni biraa demand barbaadamsi isaanii maal fakkaata? Supplieronni hoo? Yes, competition even competitoronni keenya illee murteessaadha gatii irratti jechuudha. Seerri mootummaa government restriction. Servicing sales booda argannu hoo jira discount offer terms of isaan hundi isaaniitu the right price kan jedhu kana ni murteessu. Garuu the right price in short jechuun wanta barbaanne bifa waliigaltee keenyaan gatii madaalamaan argachuu danda'u qabnaadha. There should be a negotiation between the purchase department and the suppliers for the determination of a proper price. Ega negotiation in jiraachuu, agreement in jiraachuu qaba. Purchase department fi supplieronni jidduu isaanii maaltu jiraachuu qaba? Waliigaltee negotiation in jiraachuu qaba gatii kutuudhaaf jechuudha. Sana booda gatii erga kutan booda gatii sanaan immoo productii argachuu danda'u qabna jechuudha. The right place, transportation, the material handling costs are greatly affected by the selection of the right place from where the material to be. Kuni almost fakkeenyaaf wanti nuti barbaannu aspaaltii gubbaa yoo ta'e osoo ta'e filanna. Maaliif transportation cost gara keessaa daandii keessoo deemuun barbaadu.
transportationidhaaf mijataa iddoo ta'e yoo ta'e baay'ee filatamaadha inni kun the right place kan jennuunidha jechuudha. Purchasing method. The purchasing department normally follow two types of purchasing method. One is centralized, the purchasing method in Ojirai. Here akaku purchasing lamatu jira. Centralized purchasing and decentralized purchasing kan jennuudha depending on the size, especially the size of the organization. Yes. Size of organization gaafa jennu large organization damo small organization dha kan jennu ni murteessa. Even type of material nuti barbaannu ni murteessa. Quantity in the variety of item purchase. Yes. Item nuti binnu waan tokko damo wantoota garagara murteessa inni kunisi. And a number of departments requiring various types of material. It is the management to decide whether to follow centralized method or decentralized method of purchasing. Wantoota kanneen irratti hundoofneeti nuti decentralized or centralized purchasing kan jennu. Dhaabbanni sun xiqqaadhamo guddaadha. Materiaalii isaan barbaadan waan tokko damo wantoota garagaraadha. Maybe departmentiin garagaraa wantoota garagaraa barbaaduu danda'a waan ta'eef jechuudha. Even quantity, quality departmentiin garagaraa barbaadu garagarummaa qabaachuu danda'a. Kanarraa ka'uudhaan method of purchasing kenna centralized and decentralized jennee bakka lamatti qooduu ni dandeenya jechuudha. Maal jechuudha? Tokkoon isaanii ilaalu. Centralized purchasing is to assign the purchasing function to one person or department that is authorized to make purchase for and on behalf of the department situated in one place. Yeah. Egaa centralized gaafa jennu purchasing departmentiin tokko ta'ee departmentoota garagaraatiif garuu assignmentii fudhatee wanti departmentiin garagaraa barbaadu sun kan bituu danda'udha jechuudha centralized gaafa jennu. Yes. Isaanin departmentoonni garagaraa itti walii galanii assign godhu jechuudha. Assign godhu. Inni sun maal godhaa departmentoonni garagaraa inventory isaanii erga hojjetan booda waan barbaadan isaaf dhiyeessuu specificationii barbaadaniin, quality barbaadaniin, quantity barbaadaniin jechuudha. Kanaaf departmentiin sunii sirriitti ilaalee wanta barbaadame sana bitaaf jechuudha. Bifa sana yoo ta'e centralized jennaan yeroo baay'ee large company yeroo inni ta'an baay'een isaanii centralized purchasing kana yeroo fayyadaman mul'ata jechuudha. This type of purchasing is suitable to industries having single plant or number of plants in nearby location which are manufacturing similar product at various plants needs bulky purchases or few items. Yeah. Maybe dhaabbata tokko ta'uu danda'a, dhaabbata lamas ta'uu danda'a. Garuu dhaabbatonni lamaanuu product tokko kan oomishan yoo ta'e fi distaansiin isaan waliin qaban baay'ee dhiyoo yoo ta'e centralized purchasing fayyadamu ni danda'ama jechuudha. Advantage in sama inni gaafa jennu tokkoffaa experience and highly skillful purchase person will be available. Yeah. Maaliif departmentiin garagaraa taa'ee waliin assign godha waan ta'eef more skillful purchaser departmentii ta'e more experienced purchaser kan ta'e argachuu dandeenya tokko. Inni biraa bulky quantity of material can be purchased at low price with favorable purchasing terms. Yeah. Especially wantoota hedduu kan binnu ta'e supplieroonni keenya nu dhabuun barbaadan waan ta'eef gatii nu ilaaluu danda'u. Kanaaf low price carraan itti bulky material binnu qabna jechuudha. Inni biraa transportation cost can be reduced because bulky quantity of material purchased. Yeah. Even transportation facilities nu godhuu danda'a. Dhaabbanni nu supply nu godhu suni transportation cost minimize nuuf gochuu danda'a. Maaliif wanta guddaarraa binne waan ta'eef jechuudha. Inni biraa purchase will have better control since all of the purchase are done by one department and the record will be available from centralized. Better control qaba almost centralized dha waan ta'eef controlling akka jiru taasisa jechuudha. Departmentiin garagaraa record qaba waan ta'eef record sanaan control gochuu danda'a jechuudha. Inni biraa centralized purchasing avoid uncontrollable purchase. Yeah. Almost controlled purchase jedhama waan ta'eef maybe nowadays especially system based ta'aa jira waan ta'eef wanti bitamu hundi sistemaan ta'eera waan ta'eef controlling garmalee guddaadha. Akkasumas wantoota barbaachifnes akka hin bitamne by using simple button click gochuun check gochuu dandeenya waan ta'eef more advantage qaba. Disadvantage isaa inni tokko wrong or inaccurate quantity of material may be purchased because of misunderstanding. Yeroo tokko misunderstanding jiraachuu danda'a. Inaccurate quantity, inaccurate material in bitamuu danda'a. Kuni sababa tokko inni biraa delay jiraachuu danda'a. Receiving from centralized store by other department maaliif egaa amma centralized purchasing gaafa qaban centralized store illee qabu waan ta'eef delay jiraachuu danda'a. Material in barbaachisu departmentii barbaadameef yeroodhaan dhiyaachuu dhabuu danda'a jechuudha. So delay jiraachuu danda'a. Inni biraa centralized purchasing not suitable of
if branches are located at different geographical location irratti kan argamu yoo ta'e manufacturing plant suni centralized purchasing kun agas mara hin fayyadu jechuudha inumayyuu not suitable. And in case of emergency, material cannot purchase from local supplies. Yes, yeroo emergency mo material barbaadnu locally bituu hin dandeenyu. Maaliif already centralized ta'eera. Departmentiin bitu tokko waan ta'eef departmentiin gaafa waa rakkatu ol ka'eetuma bitu. Ganaa departmentiin hundi walii qabee erga performaa walii guurame booda yeroo dheeraa fudhachuu danda'a waan barbaadan argachuudhaaf. Inni sun immoo emergency dhaaf rakkoo ta'uu danda'a. Inni biraa defective material cannot be replaced timely. Yes, maaliif yeroodhaan nu bira ga'ee deebisuudhaafis processii or procedure bureaucracy qaba waan ta'eef bureaucracy sun immoo defective material warroota ta'an immediately replace gochuuf ni rakkanna jechuudha. As a department level yoo ta'e garuu wanta san immediately deebisne sirreeffachuu dandeenya waan ta'eef yeroo baay'ee probability defective material ittiin argannu immoo guddaa ta'aa deema jechuudha. Inni itti aanu decentralized dha. Decentralized or localized purchasing permit every individual department or its authority to make purchases on its own requirement of material and it is responsible to make it deliver. Egaa kun immoo decentralized gaafa jennu departmentiin kamiyyuu waan barbaadu yeroo barbaadetti bituu danda'a. Eeyyama jedhu kan qabudha jechuudha. Departmentiin kamiyyuu authoritiin kennameef jedha. Wanta barbaadu yeroo barbaadetti ni bitaa jechuudha. And the other thing, in an industry having a plant at different location and the manufacturing variety of product cannot have centralized purchasing. Industry in Kenya location isaa geographically gara yoo ta'e wanti inni oomishus variety kan qabaatu yoo ta'e dirqama decentralized purchasing fayyadamna malee centralized purchasing sun nu fayyadu jechuudha. Maaliif wanti nuti oomishnu fi dhaabbanni keenya kan bakka biraa jiru oomishu tokko miti. Iddoon tokko miti, productiin oomishamu tokko miti, kanaaf raw materialiin nuti barbaannes garaagarummaa qabaachuu danda'a. Main advantage gaafa jennu material can be purchased by each department locally as and the way required. Locally bituu dandeenya. Maaliif wanta barbaadnu departmentiin tokko fakkeenyaaf wanta muraasa barbaada waan ta'eef locally bituu danda'a. Material purchased in the right quantity of the right quality for each department easily salphumattis bituu danda'a. Procedure hedduu hin qabu. Bureaucracy hedduun ittiin baay'atu waan ta'eef wanta barbaadu departmentii wayii gaafatee bituu ni danda'a at the right quantity in the right quality kan jedhu jechuudha. Inni biraa purchase order can be replaced quickly. Yes, purchase order keenya ilaallee sirrii miti yoo ta'e wrongly type ta'e taa'anii gara duubatti deebisanii sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha. The other one is the replacement of defective material takes time. Wanti nuti binnu akka tasaa defective ta'uu danda'a gaafa gara keenya dhufu. Kanaaf isa defective ta'e substitute gochuudhaaf yookaan immoo deebisuudhaaf yeroo dheeraa fudhachuudhaaf danda'a jechuudha. Kanaaf decentralized purchasing more advantage qaba jechuudha. Garuu yeroo ammaa kaampaaniin tokko departmentii hedduu qaba waan ta'eef departmentiin sun hundi isaaniitu aangoon kan kennamuuf yoo ta'e rakkoo guddaatu uumama jechuudha. Achi jalatti malaamaltummaan loogiin uumamuu danda'a. Kanaaf koostiin guddachuu danda'a waan ta'eef yeroo baay'ee decentralized systemii waati kun centralized systemii sana yeroo fayyadaman argina isumatu gorfamas jechuudha. The other one is disadvantage isaa cost of purchase will be more, carrying and orderly cost will be more. It is not suitable for single plant operation. Specialized knowledge may be lacking in purchase of staff. There is a chance over or under purchasing. Fewer chance of effective control of material. Argitanii controlling isaa akkuma reefu jennee gadi bu'a. Maaliif departmentiin tokko saba gabaabumatti supply wajji walii galee dhaabbata sana irratti gatii guddaa ol kaasuu danda'a. Kanaaf costiin dabalee jechuun immoo probability of losing guddachaa deema. Profitiin dhaabbata sana gadi bu'aa deema jechuudha. Even effective controlling hin jiru jechuudha. Kanaaf centralized purchasing yeroo fayyadaman mul'ata. jechuudha inuma naawillee computer based or system based godhan departmentiin kamiyyuu loogii tokko malee wanta barbaachisu bita jechuudha so dhaabbata sana hin miidhin jechuudha. Inni biraa process of purchasing dha. So the process of purchasing involves various steps to be followed as a routine matter by purchase department and every organization more or less follow the same process of purchasing dha. Egaa purchasing kuni step qabaachuu process qabaachuu maybe processing kun organization garaagaraa irratti hamma tokko garaagarummaa qaba malee almost procedure isaan keessa darban garuu wal fakkaataadha.
wal fakkaata. Naaf there is a process of purchasing. Inni jalqabaa egaa process kana keessaa inni jalqabaa what we call origination of the purchase requisition. Origination of the purchase requisition jechuun akkuma reefu dubbanne departmentiin garagaraa wanti inni barbaadu garagara jechuudha. Kanaaf waan barbaadu ni barreessa maqaa yes the name and the title of the material waan barbaadu barreessuun dirqama jechuudha. Origination gaafa jedhu sanii bira quality of the item. Kana jechuun specification fi standard mataa isaa qaba departmentiin kamiyyuu. So based on that maal baasa specification of an item baasa. Quality sana achirratti hundoofneeti kan nuti murteessuu dandeenyu. Meeqa barbaada? Quantity isaa hoo hammam barbaada? Quantity isaa sirriitti specify gochuu danda'u qaba. The location where the item are to be used and the others and the proposed suppliers or performer. Yes, eenyurraa productii nuti barbaannu oo material nuti barbaannu partii nuti barbaannu accessory nuti barbaannu eessaa dhufuu qaba kan jedhu proposed supplier inni barreessa jechuudha. Performer ni fida jechuudha wal qabsiisee. Erga sana godhan booda clearance of the purchase budget. At this stage clarification must be made whether the requesting unit or department has the authority to request purchase and whether it has a budget or not. Argitanii departmentiin kamiyyuu waan ajajeef qofa hin bittaan hin adeemsifamu. Clearance of the purchase budget inni barbaachisa. Departmentiin sun bajeta qabaa. Yes, ministeera kanaaf or waggaa kanaaf bajanni qabamee firaa wanta inni barbaadu sana bituudhaaf kan jedhu clearance inni hojjetama. Even wanti inni barbaadu sun sirriitti waan barbaachisuudha. Aangoon kennamee firaa even purchase requisition dhiyeessuudhaaf kan jedhu ni mirkaneeffama jechuudha. Sana booda if the requesting department has the authority and the budget to make the purchase, we can process to the next step. Erga sirriitti adda baafne booda departmentiin kun eeyyeni authority qaba. Bittaa gaafachuun isaa sirriidha. Budgetas qabu. Kanaaf gara step itti aanutti darbuu dandeessu erga jedhamee booda kallattimaan request for quotation or bid. Yes, the purchasing department consider whether the quotation or bid are required or not. Yes, in a small and repetitive purchase, quotation is not required, but for a large purchase, quotation is must. Bid gaafa jennu amma wanta inni barbaadu tartibeessee specification isaanii wajjin barreessee guutee caarataa inni barbaachisaa moo hin barbaachisu wanta kanaaf caarataa baasna moo hin baasnu kan jedhu adda baasa. Fakkeenyaaf wanta xiqqoo fi wanta yeroodhaan fayyadamnu yoo ta'e caarataan hin barbaachisu. No need of quotation or bid like that. Yoo immoo wanti sun large yoo ta'e garmalee guddaa yoo ta'e wanti bitamu. Kanaaf supplieroota garaagaraa walitti fiduudhaan dorgomsiifnee kan quality fi quantity nuti barbaannu gatii madaalaadhaan kan gurguru keessaa filanna jechuudha. Kanaaf the quotation is an invitation of potential supplier to compete supplying of item required. Caaraataadhaaf dhiyeessuudha jechuudha gabaabumatti. Kanaaf caaraataadhaaf erga baafnee booda request for quotation or notice for bid also use forms which carry a number of information such as bid gaafa baafnu or quotation gaafa baafnu wantoonni nuti specify goon information nuti kenninu moo jira. Fakkeenyaaf product nuti barbaannu maqaan isaa fi specification of item inni barreeffama sirriitti. Quantity isaa hammam barbaanna. Yoomiif time term of purchase. Yes, fakkeenyaaf term of purchase gaafa jennu paymentiin isaa bifa kamiini kan adeemsifamu. Yeroo tokkooni moo marsaadhaan kaffalamu. Even term of transportation cost. Transportation cost isaantu danda'amoo nutu danda'a. Even government restriction fakkeenyaaf vaatii kutuun yoo jiraate tax pay gochuun kan jiraatu yoo ta'e nu kaffalamoo warra supplieroota keenyatu kaffala kan jedhu term of purchase jalatti barreeffamuu danda'u qaba jechuudha. Even date of opening for quotation yoomi caarataan sun kan banamu yoom cufama kan jedhamu. Legal requirements wantoota ulaagaaleen seeraa wantoonni barbaachisan inni barreeffamu. Purchasing department evaluate the quotation and select the supplier most suited to provide the item as a proper specification and at the lowest price jedha. Egaa amma departmentiin garaagaraa maal godha jechuudha bid kana evaluate godha jechuudha erga walitti qaqqabee booda. Yeroo evaluate godhu supplieroota garaagaraa standard inni baase specification departmentii sun baase fi cost isaanii wajjin maal godha check godha cross check godha. Kan boodaan keessaa maal godha ni filata jechuudha. That is called selection and evaluation of supplier kan jennu keessaa filannu. So the process of selection of suppliers involves two basic aspects. Jedha tokkoffaa searching for all possible sources. Inni lammaffaa short listed out of the identifier source. Yes, all possible source keenya erga search goonee booda keessa
identify goonu jechuudha. So identification of more and the more sources helps in selecting better and economical supply. Yeah. Source hedduu gaafa argannu sanneen keessaa select gochuudhaaf nutti ulfaatu jechuudha. In economical manner. Economical gaafa jennu profit keenya maximize, cost keenya immoo minimize jechuudha. Should be noted that the low bidder is not always the best bidder. When everything is except price is equal, the low bidder will be selected. Argitanii? Amma carraata irratti gatii xixiqqaa warroonni baasan jiraachuu danda'u. Gatii xiqqaa baasee jechuun filatamuudhaaf isaaf karaadha yookaan immoo ni filama jechuu miti. Maaliif low bidderii sana filachuudhaaf quality fi quantity kanneen intermediate or high bidderii wajjin compare goona jechuudha. Yoo qualitynis quantitynis akkaataa specification keenya ta'e gatiin isaa xiqqaa yoo ta'e that definitely select ni filama jechuudha. Otherwise maal ta'a reject ta'a jechuudha. Kanaaf gatii xiqqaa qabaachuun yookaan gatii xiqqaa carraata irraa baasuun filatamuudhaaf ulaagaa ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. The important consideration in the selection are the price, the ability to supply the required quantity, maintenance of quality standard, the financial standard. Egaa important consideration gaafa select goonu video kan immoo quotation jiru gaafa select goonu wantoonni itti ilaallu jira jechuudha. Tokkoffaan gatiidha. Inni biraa immoo dandeettii supplierota keenya ilaaluu qabna. Wanta nuti barbaannu, quantity nuti barbaannu fiduu danda'u, quality nuti barbaannu wajjin yeroo nuti barbaannu nu fiduu danda'u kan jedhu sirriitti ilaaluu qabna. Akkasumas maintenance of quality standard. Yes, quality isaanii furuu danda'a. Fakkeenyaaf wanta quality qabu yoo nu fidan yeroo booda gaafa deemnu quality isaanii ni jijjiiramu moo bifuma sanaan maintain ta'ee tura kan jedhu consideration keessa galchuu qabna. Even financial standing isaanii ilaaluu danda'u qabna jechuudha. So it should be noted that it is not necessary to go for this process for all type of purchase. Yeah, hunda isaanii dhaaf maybe all purchase dhaaf process kana keessa deemuun nurraa hin eeggamu. For repetitive order and for purchase of low value small lot items generally have a previous supplier with good record are preferred. Inni kun egaa wantoota hundaaf wanti nuti ilaallu yookaan adeemsi nuti keessa dabarru hundi tokko miti jechuu keenya. Criteria jiramu criteria of evaluation of supplier. Supplierota keenya criteria kamiini kan nuti evaluate goonu gaafa jennu tokkoffaa quality. Whether the product quality, whether they produce quality product, visit to the location of supply and sample approval. Yes, quality ni sama fakkaata. Even location ni isaanii eessa. Sample fudhannee check goona jechuudha. Delivery factor gaafa jennu follow up cost, expediting cost and transportation cost isaanis wannoo keessa galchina. Service factor gaafa jennu service facility especially after sales. Egaa maashinii faa especially gaafa binnu service barbaanna, technical support barbaanna, even guarantee gaafa barbaannu jira. Isa sana sirriitti ilaaluu gaafachuu danda'u qabna. Waarantiin nu kennamu ji'a meeqaa fi waggaa meeqaaf kan jedhu beekuu qabna. Geographical location isaanii sirriitti check gochuu qabna. Comfortable jedhamu comfortable miti. Wantoota garaagaraati. Geographical gaafa jennu wantoota garaagaraatiif murteessaadha waan ta'eef innis ilaalamuu qaba. Price factor, this refers to the lowest price consistent with other factors. Look, consistent there. Gatii xiqqaa ni barbaanna garuu consistent with other factor. Quality, quantity kanneen jennu sana jeequun qabu jechuudha. Yes, quality isaa sirrii osoo hin taane gatiin isaa xiqqaa yoo ta'e nu fayyadu. Price factor should not be at the cost of quality, delivery or service factors jedha. Inni kunis hubannoo keessa qaba. The other one is willingness to share sensitive information, presence of certification or other documentation isaanii ilaalla. Flexibility to respond to unexpected demand change. Yes, akka tasaa fakkeenyaa fi demanding dabaluu danda'a. Wanti nuti barbaannu akka tasaa more daballee deemuu dandeenya. Yeroo sana isaan flexible ta'anii dhiyeessuu danda'u kan jedhu ilaaluu qabna. Even quick response time in case of emergency, problem or special request. Yes, yeroo emergency nu dhiyeessuu danda'u, quick response nuuf kennuu danda'uu danda'ani kan jedhu criteria keessa galchuu danda'u qabna. Willingness to change their product or service to meet your changing needs. Yes, fedhiin keenya yoo jijjiirame yoo isaanis dhiyeessiin isaanii fedhii keenya wajjin deemuu danda'a, isaanis jijjiiramuu danda'u, modify gochuu danda'u kan jedhu hubannoo keessa galchuu danda'u qabna. Inni biraa criteria for evaluation kan jennu purchase order dha. Purchase order is a letter sent to the supplier asking to supply said material. The purchase order PO, which is a legal document also called a purchase agreement, is prepared after supplier selection is completed. Purchase order kan goonu erga waa hunda xumurree booda jechuudha. Purchase supplier wayii erga filannee booda gatii erga agreement irra geenye booda leetarii erginaaf jechuudha. Leetariin sun wanta
select godhe sana nu fida gatii sultaan irra agreement hundi dhumeera kanaaf akka nu fiddan barbaanna kan jedhu legally document inni ergama inni sun purchase order jedhama jechuudha. It helps supplier to supply right quality of material at scheduled time at agreed price between purchaser and seller. Egaa amma confidence dhaan transfer package gochuu eegalu jechuudha warroonni supplier jennuun kun. Maaliif agreementiin kun hin jiru taanaan product isaanii achiin sochoosnaan isaantu kasaara waan ta'eef. Kanaaf akkaataa waliigaltee keenyaan yeroo itti waliigalle quantity fi quality waliigallee materiaala isa namaan nu gochuu danda'u qabu fiduu qabu jechuudha. Isa sanaan purchase order jennaan jechuudha. So called purchase order. The purchase order must detail information about maal faa qaba purchase ordering gaafa jettan tokkoffaa material description qaba, specification qaba, quality requirement and the method of inspection qaba, price, delivery date, mode of delivery, yes, air or through the land or through the what you call wantoota garaagaraatiin qilleensaan dhufamoo konkolaataan dhufamoo bishaan irraa kan jedhu geejjibni isaa beekamuu qaba delivery method isaa, place isaa, order numbering, order due date isaa, name and address of purchasing company, yes, company bitee sun immoo eessatti argama kan jedhu orderiin immoo due date qaba jechuudha. Guyyaadhuma orderiin sun nuuf dhiyaachuu qabu jira. Darbe taanaan irraa fudhachuu dhabuu dandeenya jechuudha. Kanaaf informationiin kanneen PO irratti barreeffameeti kan kennamu. Inni itti aanu follow up and expediting dha. Follow up is reminding the supplier about the order and finding out what the supplier is doing to send this material. And expediting may be practical in case of the buyer require the material earlier than the agreed date of contact. And follow up jechuun egaa wanta barbaannu itti himneerra ajajneerra waliigalleerra amma yeroo barbaannu dura barbaaduu dandeenya fakkeenyaaf urgently jechuudha. Isa sana maal goona communicate goone yoo kan waliigallu yoo ta'e agreement dura nu fiduu danda'u jechuudha. Nitiano receiving, inspecting the storing quality according to standard and the specification given to purchase order, quality, the right amount of items, specification, number, and a final report will be sent to the final department. Egaa erga product sun dhufee booda warri purchase department suni wantoota hedduu laala. Quality'n akka nuti gaafanneen jiramoo, quantity'n akka nuti gaafanneen dhufeemoo, specificationin keenya achiif ta'eeramoo kan jedhu sirriitti erga inspect godha erga sirriitti check godhan booda product yookaan materialii sana supplier irraa fudhatanii story erga galchan booda kallattimaan reportii gara finance itti barreessu jechuudha. Finance'n immoo maal godha process godha jechuudha payment isaanii. So called payment to supplier kan jennu jechuudha. Amma gara kaffaltiitti deemaa jira. So the finance department effects payment after comparing and making the necessary reconciliation between purchase order and the receiving inspecting as well as store report. Erga wanta hunda check godhe booda process godhaaf jechuudha maallaqa isaanii. Evaluation of the purchase after the whole purchasing step has been accomplished. The purchasing department finally make evaluation of overall purchase so as to assure whether it has fulfilled the need of its user or not. This stage is important for planning the future purchase of an organization jedha. Evaluation jechuun egaa adeemsi keenya akkam ture. Starting from step 1 to that of step 8 akkam ture. Rakkoo kan qabu yoo ta'e rakkoon sun maal ture? Gama keenyaan immoo gara dhiyeessitoota keenyaan jira. Gara fuuldurammoo akkam gochuu qabna kan jedhu irratti akka mari'ataniif isaan fayyada. The so called evaluation of purchase kan jennuun kanaaf fayyada. Inni itti aanu selection, monetization of supplier, factoring supply selection kan jedhu kana paartii lammaffaatiin kan ilaallu ta'a. Har'aaf paartiin jalqaba nugaa so chapter 3 part 1 bifa kanaan erga jennee paartii lammaffaatiin qabannee walitti dhufna. Video keenya like, channelicha subscribe, video kana immoo share godhaa barattoota channelii barattoota irratti share godhaa please. Afaan keenyaan barattoota gargaaruutti jirra waan ta'eef barattoota immoo afaan kanaan barachuu barbaadantu jira. Clarification warroota barbaadantu jira. Barattoonni kolleejjii garaagaraa baratan maybe sirriitti bifa kanaan barachuu dhabuu danda'u. Materiaalii akkanaa barbaadu waan ta'eef isaaniif share godhaa. Yeroo sana channelis guddisaa anas motivate gochaa deemtu waan ta'eef akka video hedduu isin hojjedhu na kakaastu. Otherwise anis motivation yoon dhabe hojjechuu hin danda'u waan ta'eef video like godhaa, channelicha subscribe godhaa akkasumas share gochuudhaan walii jajjabeessuu qabna. Video paartii lammaffaatiin amma ol arginutti garuu nagaatti.